بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف العاشر، أسعد الله أوقاتكم، ونلتقي اليوم مجددا في حصة جديدة من سلسلتنا حصص اللغة الإنجليزية للصف العاشر في الفصل الثاني. هذه الحلقة 11 من هذه السلسلة، وهي الحلقة الأولى من يونت 7. بإذن الله سوف نتكلم بها عن القطعة في هذه الوحدة which is one world many climates، عالم واحد لكن مناخات مختلفة. حتى لا نطيل عليكم أصدقائي، أذكركم كالعادة لايك وشير لصفحتنا على فيسبوك، سبسكرايب وفعل زر الجرس في يوتيوب، وأي أسئلة واستفسارات راسلنا على واتساب. وضروري جدا صديقي إنك تنشر هذه الحصص، خلي الجميع يستفيد وخلي يكون لك جزء من الأجر في هذا العلم. إذا أصدقائي، تعالوا بداية نتعرف على الكلمات التي سوف تمر معنا بإذن الله في درس اليوم. طبعا بداية معظم هذه الكلمات الموجودة في الجدول الأول أصلا موجودة عندك في البوكس فوق ومرت معنا قبل هيك. بولر يعني قطبي، تاندرا كلمة جديدة علينا وهو سهل أجرد يعني سهل لكن ما يوجد فيه لا أشجار ولا نباتات ولا إشي. ماونتن جبل مرت معنا قبل هيك. Temperate معناها معتدل، أوكي معتدل. Desert يعني صحراء. مونسون يعني أمطار موسمية. tropical يعني استوائي. كثير من هاي الكلمات مرت معنا قبل ذلك. الآن عندي هنا كلمات أخرى راح تمر معنا بإذن الله في القطعة. climate يعني مناخ. very معناها منوع من various، تمام، مش very اللي هي معناها كثير. أوكي ركزوا معنا هنا. A determine معناها يحدد أو يقرر. affect معناها يؤثر به. inhabit معناها سكن أو أقام. temperature درجة الحرارة. centigrade اللي هي مئوي. إذن هاي كلمات بسيطة جدا راح تمر معنا في درس اليوم. Now please move guys to your students book. Here we have the text one world many climates. أوكي كالعادة قبل ما نبدأ بالشرح بدي إياكم تسمعوا على القطعة وركزوا معي منيح في الاستماع. One world, many climates. Climates vary hugely in different parts of the world. They determine what an area is like, and they affect the people who inhabit the region, as well as the plants and animals that live there. There are 8 main types of climate. 1. Polar areas are very cold, with strong, dry winds. The temperature in summer is never higher than 10 degrees centigrade, and ice and snow cover the ground. 2. Areas that have a tundra climate include Russia and North America. They are usually cold with very short summers. There is very little rain. This means that not many trees can grow. 3. In mountain areas, the height of the mountains determines the climate. 4. Areas that have a cool temperate climate include Northern Europe and the USA. There is rain almost all year. The summers are usually warm and the winters are not very cold. 5. Places that have a warm temperate climate, such as Southern Europe, southern parts of the USA and South America, have hot, dry summers. Winters are not usually cold. 6. Areas where there is less than 25 centimeters of rain each year have desert climates. North Africa and Central Australia are examples. During the day it is very hot, but at night it becomes very cold. 7. In India and Southeast Asia, there is a monsoon climate, so the weather changes suddenly. Months of heavy rain follow months of dry weather. 8. Places where there is a tropical climate are near the equator. It is always hot and wet in these areas, and rainforests grow there. اوكي اصدقائي، تعالوا الان سويا نتكلم عن القطعة ونشرحها ونجاوب الاسئلة الموجودة عليها. Climates vary hugely in different parts of the world. يعني المناخات تختلف بشكل كبير. huge يعني كبير، hugely يعني بشكل كبير. in different parts في أجزاء مختلفة of the world من العالم، تمام. They determine what an area is like. يعني determine يعتمد على، إذن المناخات تعتمد على إيش؟ what an area is like، كيف يبدو شكل المنطقة، تمام. طب شو بتأثر؟ and they affect the people
who inhabited the region. يعني أول إشي بيأثر على الناس اللي شو بيعملوا inhabited the region، يعني إيش بيسكنوا المنطقة. as well as من العبارات المهمة جدا بياكم تتعرفوا عليها زي and زي also، هاي من أدوات الربط. تمام. as well as the plants and animals، أيضا بتأثر على ال plants اللي هي النباتات and animals الحيوانات that live there. Okay guys. طيب there are 8 main types of climate. عندي 8 main types of climate، عندي 8 أنواع للمناخات رح نتكلم عنها بإذن الله في هاي الفقرة. 1 polar areas. polar تكلمنا عنها يعني قطبي، إذا نتكلم الآن عن المناخ القطبي. إيش مميزاته يا أستاذ؟ What are the characteristics of the polar areas؟ تمام، شوف معي. very cold أول نقطة with strong dry winds. إذا عندي winds اللي هي إيش؟ رياح، لكن شو ميزتها؟ strong and dry، عنيفة وجافة. the temperature يعني درجة الحرارة in summer is never higher than 10 degrees centigrade. يعني درجة الحرارة في الصيف عمرها ما طلعت عن 10. and ice and snow cover the ground. دائما ice snow الجليد والثلج cover the ground بتغطي الأرض. هاي أول واحدة اللي هي إيش؟ the polar areas. نيجي على الثانية areas that have tundra. شو يعني tundra climate يا أستاذ؟ include Russia and North Africa. ركز معاي. they are usually cold باردة with very short summers. أيوة، والصيف ماله قصير. there is very little rain وأمطار مالها قليلة. طب هذا الإشي كلياته شو بينتج؟ this means that not many trees can grow. ما عندي عدد كبير من الأشجار. إذا tundra دائما اربط لي إياها إنها cold, little rain, not many trees. okay good guys. نيجي على mountain وأسهل واحدة. mountain يعني الجبال، صح ولا لا؟ إذا شو اللي بحدد الكلايمت؟ the height of the mountain، ارتفاع الجبل. كل ما ارتفعت أكثر زادت البرودة أكثر، قلت الأمطار كذا، أو زادت الأمطار عفوا. تمام؟ إذا the height of the mountain determine the climate. ارتفاعك في الجبل هو اللي بحدد الطقس. طب نيجي على الرابع يا أستاذ. areas that have cool temperature. شو يعني cool؟ يعني بارد، بس مش بارد كثير cold ولا freezing، أقل بكثير، يعني برودة منعشة، برودة معتدلة. تمام. climate include northern Europe and the USA. there is rain almost all year. عندي أمطار تقريبا ايش طول السنة. the summer are usually warm. لكن السمر اللي هو الصيف ماله warm، يعني عليك هناك في البولر areas كان ماله أيضا السمر short and cold. طب and the winters are not very cold. then winter is not very cold. winters are not very cold. الفصل الشتاء ماله مش بارد كثير. not very cold، مش cold، قلنا ماله cool. ممتازين. نيجي على الخامسة places that have warm temperature. شو يعني warm temperature؟ يعني درجة حرارة دافئة. طيب such as southern Europe, southern part of the USA and South America. إذا هاي الثلاث أماكن warm temperature. إذا ممكن أنا أسألك في كل منطقة عن هاي المناطق give me an example for warm temperature places, okay, or a tundra places or polar places. okay انت راح تقعد تشوف وين المنطقة وتذكر لي اياها. الموضوع جدا بسيط في هذا الدرس. تمام. هلا شو موضوع الورم temperature؟ ركز معي. have hot dry summer. الصيف حار وجاف. winters are not usually cold. أيضا الشتاء ماله مش بارد جدا. طيب نيجي على النقطة السادسة areas where there is less than 25 centimeters of rain each year have deserts. يعني المناطق اللي هطول الأمطار فيها أقل من 25 سنتيمتر each year سنويا راح نسميها ديزرت، صحاري. زي ايش يا استاذ؟ نورث افريكا and central Australia are examples. اذا يا اما نورث افريكا يا اما سنترال استراليا. نورث افريكا يعني افريقيا الشماليه، سنترال استراليا وسط استراليا. طبعا الاتجاهات حكينا عنها كثير قبل هيك، لذلك يعني ما راح نقعد نترجم كل واحده فيهم.
during the day خلال اليوم it is very hot. إذا خلال اليوم مالها حارة جدا. but at night it becomes very cold. إذا لكن خلال الليل شو بتحول الجو؟ بارد جدا. طيب نيجي على 7. in India Southeast Asia there is monsoon. ايوه شو يعني مونسون؟ يعني امطار موسميه. مره بذكر لك الاكزامبل في البدايه ومره بذكر لك اياه بعد ذكر نوع الكلايمت. هذا الاشي ما راح يخربطك. تمام. طب المونسون يا استاذ شو ميزته؟ so the weather changes suddenly. ايوه صار عندي تغيير فجاه في الجو. بتكون الدنيا الان شمس وما شاء الله عليها، فجاه بتبلش تمطر. months of heavy rain. أيوة بتيجي شهور فيها مطر غزير جدا. follow months of dry weather. بتيجي بعدها ايش؟ أشهر جفاف. معنى ذلك الجو هناك ماله جدا خطير وجدا مقلق. نيجي على النقطة الثامنة والأخيرة places where there is a tropical climate. متذكرين التروبيكال فروت الفواكه الاستوائية؟ بالضبط أنا عندي tropical climate اللي هي المناخ الاستوائي. تمام. are near the equator اللي هو ايش؟ يعني عليكم خط الاستواء. it is always hot and wet. هاي المهمة بدك تحفظها. always hot and wet. دائما طول السنة حارة وطول السنة مالها مامطرة. in these areas and the rainforests grow there. بما انه طول السنة حارة وطول السنة ماطرة، شو راح يصير عندي؟ rainforest اللي هي الغابات الاستوائية، وتكلمنا عنها في بداية هذا المنهاج. اذا اصدقائي كانت قطعتنا لليوم قطعة بسيطة ولطيفة جدا. تعالوا الان نحل الاسئلة اللي عليها. comprehension, read and listen to the article, answer the following question. السؤال الأول: How do you think a climate affects the plants and animals from one area to another؟ يعني كيف رأيك الجو بده يتحكم أو بده يأثر على الحيوانات والنباتات؟ طبعا الشرح راح يكون باستخدام example، صح ولا لا؟ كيف راح نجاوب يا أستاذ؟ Some plants and animals adapt on certain climates. يعني بعض النباتات وبعض الحيوانات بيعتمدوا على مناخ ماله معين مشان تقدر تعيش فيه. نتذكر مثال من الأمثلة اللي أخذناها بالحصة الماضية. مثلا قلنا turtles can't live in cold weather or in cold water. قلنا السلاحف ما بتقدر تعيش في مي متجمدة زي البينجوينز وزي البولار بيرز، صح ولا لا؟ طيب شو بدها؟ so it needs to be in warm water. إذا معنى ذلك لما يكون في عندي warm water مياه دافئة بقدر ألاقي تيرتلز فيها. لما ما يكون عندي مستحيل التيرتلز تقدر تعيش في هذه الأماكن. طب نيجي على السؤال الثاني. How many types of climate does the article mention؟ كم عدد الكلايمتس اللي ذكرتها؟ ذكرت 8، صح ولا لا؟ Which climate do you think Jordan has؟ شو رأيكم الأردن شو عنا؟ Good. The article mentions 8 types of climate. Jordan has desert, dry, hot climate. هذا رأينا إنه معظم الأردن عندي إيش؟ desert, dry and hot climate. 3. Which other climate do you think would be interesting to experience and why؟ يعني ايش من انواع الكلايمت من انواع المناخ انت ترى انه ممتع جدا انك تعيش فيه، وطبعا بدك تعطيني السبب. طبعا هذا السؤال طالما انه قال لك do you think، اذا السؤال صار لك اجابته مش من الكتاب، اجابته من وين؟ من مخك. بقترح عليك اجابه تحكي لي مثلا I think places that have warm temperature climate would be interesting to experience. الجو اللي بيكون فيها دافئ ومعتدل. طب ليش؟ because it is not very cold or hot. لا هي بارد كثير ولا هي حار كثير. and you can do your activities easily. بتقدر تقوم بنشاطاتك بشكل بسيط وسهل. ليش؟ لا عندك مطر، لا عندك برد، ولا عندك أي مشاكل في الجو. إذا I think it is the most interesting climate. طيب 4 guys. Which climate do you think causes danger to people the most؟ إذا which one is the most dangerous؟ أي جو أنت بتعتقد إنه أخطر جو؟ and explain your answer. ووضح إجابتك ليش. كالعادة ما راح تلاقي إجابة دايركت في التكست لأنه هذا which climate do you think بناء على رأيك. من رأيي أنا قلت I think monsoon climate is the most dangerous climate. ليش يا أستاذ؟ because it rains heavily suddenly. فجأة بتمطر مطر غزير جدا. so it can cause floods. ممكن إن تسبب لي إيش؟
فيضانات. floods يعني فيضانات يفترض مرت معكم في السنوات السابقة. Okay guys, let's move to exercise number 5. Which type of climate does each of these sentences describe? الآن عندي هنا descriptions. Okay, عندي أوصاف وبدنا نعرف which climate we are talking about. For example, the first one, there is sudden change from wet to dry weather. فجأة بكون عندي الجو ممطر وبصير ايش؟ جاف، اللي هو قلنا عنه مانسون. طيب 2 أستاذي، the weather is often wet غالبا ماله رطب and it is not usually very cold وعادة ما في عندي برد كثير. يا عيني عليكم. cool temperature. ممتازين. طيب 3 summers are very short. أيوة الصيف جدا قصير and there aren't many trees. أي واحدة ربطنا إنه ما فيها عندي فيها many trees. excellent guys. tundra. Okay, what about 4? It is always hot and wet. قلنا هذا إشي مميز وين؟ يعني عليكم tropical. And the last one, it is very hot during the day but very cold at night. أي واحدة بيكون جدا حار في النهار لكن بارد جدا في الليل. Excellent guys, the desert. Good. And finally, go to the exercise in your activity book. Match the types of climate and their descriptions. نفس السؤال هذا لكن بالعكس. Polar اللي هو المناخ القطبي مع أي واحدة. طبعا polar بدك تدور على إشي cold. عندك B cold وعندك C cold. شو رأيكم أستاذ؟ Very cold with ice and snow on the ground. دايما يا عين عليكم إذا راح تكون إجابتي B. طيب what about the next? tundra. قلنا تاندرا بدنا نربطها بشغلة مهمة، لو عندي فيها برد وما عندي فيها مطر كثير، صح ولا لا؟ إذا which one? cold and dry with short summers and little rain. excellent guys, so it is with C. طب what about mountains؟ يعني عليكم قلنا mountains احنا قاعدين نعتمد على ال high of the mountain, so match it with E. good. what about 4? desert. طبعا desert بدك تدور على ايش ماله hot، صح ولا لا؟ so it is with A. very hot and dry during the day. طبعا day هنا معناها النهار، اوكي مش اليوم. good guys. طيب 5 monsoon اللي هي الامطار الفجائيه بده يكون فيها، صح ولا لا؟ اذا يا عيني عليكم months of dry weather followed by months of heavy rain. and the last one tropical. okay, tropical قلنا الاستوائي. شو ميزتي؟ excellent guys. tropical hot and wet with rain forest. إذا أصدقائي كانت هذه حصتنا لليوم، حصة لطيفة وجميلة جدا. كالعادة بذكركم لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس وخلي الكل يستفيد من حصصنا. يعطيكم ألف عافية and see you إن شاء الله next class.